Hi friends, Pastor Doug Bachelor. We're going to be talking muraho today neza about inshuti a very bavandimwe ni important Dr subject Dough and often Bachelor. Tugiye misunderstood kuvuga ku subject, ngingo the y'ingenzi. shocking truths regarding the Great Iyo Tribulation. ngingo tugiye kuvugaho ifite Now, umutwe when we uvuga talk ngo about the Great amakuba Tribulation in akomeye. the Bible, most people are thinking about the Iyo Great abantu Tribulation bumvise that comes iby'amakuba at the very akomeye end of bahita time, batekereza bya dealing bindi with bizaza mu the bihe seven biheruka, last plagues. And we are bagatekereza going to talk nk'ibyago about that. birindwi. But a lot Ariko of people misunderstand what byagaragaye Jesus is neza ko talking abantu about batari when he basobanukiwe icyo Yesu addresses the Great yavugaga igihe Tribulation in yabivugaga Matthew muri chapter Matayo igice cya 24. He's makumyabiri na actually kane. covering three different Igihe time yabivugaga periods hari ibintu in bitatu this by'ingenzi passage. yashaka So kuvuga. let's go Reka to it turebere right hamwe away. muri We look at Matayo Matthew igice cya chapter makumyabiri na 24, kane verse umurongo 15. wa cumi na He says, gatanu kugeza ku murongo wa "Therefore, makumyabiri when na you kabiri see the haranditswe ngo abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in ariko the ubwo holy muzabona place, ikizira whoever kirimbura reads, let him cyahanuwe n'umuhanuzi understand. Daniyeli Let gihagaze those ahera that ubisoma are in byitondere, Judea flee icyo into gihe the abazaba ari i mountains. Yudaya Him who is on bazahungire the ku musozi, housetop, not to n'uzaba go ari down and hejuru take y'inzu ye ye anything out of his kuzamanuka ngo house, and atware let ku him bintu who is byo in the mu nzu field ye, not go n'uzaba ari back mu and mirima get his ye clothes. kuzasubira imuhira Woe ngo to azane those who are umwenda we. pregnant and those who Abazaba are batwite nursing babies n'abonsa in muri those iyo days, minsi and bazabona pray that your ishyano. flight may Namwe not be in the musengere winter kugira ngo or on the guhunga kwanyu Sabbath, kutazaba for mu mezi then there y'imbeho will be cyangwa ku great isabato, tribulation, kuko muri iyo such as minsi has not hazabaho been since the umubabaro mwinshi beginning of the utigeze world kubaho until this uhereye time, ku kuremwa no, kw'isi nor kugeza ever shall none, be. kandi And unless ntuzongera those kubaho. days were Iyo shortened, minsi no iyaba flesh would be itagabanijwe saved. But ntihajyaga for the elect's kuzarokoka sake, n'umwe, those ariko days will be kubw'intore shortened. iyo minsi So izagabanywaho. Jesus here is using the very Aha strongest rero possible language bakoresheje to ururimi describe a rwumvikana time of cyane trouble kugira ngo unlike byibuze any other bisobanure time. neza Now icyo gihe Jesus is actually cy'amakuba. quoting from the book of Daniel. If you look in Daniel chapter 12 Kandi verse nibyo 1, bivugwa mu gitabo cya at Daniyeli that igice cya time cumi na Michael kabiri will umurongo stand wa up, mbere. the great Maze icyo prince who gihe stands watch Mikayeli over wa the mutware sons of your ukomeye ujya people, and ahagarikira there will abantu be bawe a time of azahaguruka, trouble such as hazaba ari igihe never cy'umubabaro been utigeze ever since kubaho there was uhereye igihe nation, amahanga even yabereyeho to that ukageza icyo time. gihe. And at that Nuko time icyo your gihe people will be abantu bawe delivered, bazaba banditswe mu everyone who's gitabo found written in the bazarokorwa. book. There he's Icyo ni obviously igitabo talking about cy'ubugingo the book of life. cyavugwaga. So Jesus is hearkening back to the words of Daniel about this Aya great magambo time of Kristo trouble. yahuje nayo muri But with a Daniyeli, special focus on nyamara Jesus' ntabwo ariyo time, yonyine but avuga mu that's gihe not the cy'amakuba, only time of trouble ahubwo that he's hari n'andi. referencing. There's a third reference where you find the Ahandi great aboneka ni tribulation mu mentioned byahishuwe igice in cya Revelation karindwi chapter umurongo wa 7 cumi na verse 13 gatatu and kugeza ku 14. murongo wa cumi na And kane. then one of the elders answered and said Umwe to muri me, ba bakuru "Who are these arambaza ati, arrayed aba in bambaye white ibishura robes? byera ni These bande are the kandi ones who bavuye have he? come out of Ndamusubiza nti, great mwami wanjye niwe tribulation ubizi. and washed their Arambwira robes ati, and made aba them ni white abavuye in mu the rujya blood of mubabaro the Lamb." mwinshi, So even kandi bameshe ibishura Daniel, byabo Revelation, the words of babyeshesha Christ amaraso describe y'umwana this time w'intama. period called the Great Aya Tribulation. magambo yombi ari muri One thing I Matayo want to ndetse make na very clear Daniyeli is the avuga Lord does not iby'umubabaro want us ukomeye. to live in Ariko se fear. ikibazo umuntu There's ashobora three kwibaza, different times in mbese the Imana Bible iba where ishaka ko God duhora says, n'ubwoba? "Do not be afraid, do Tubona ko not muri fear." Bibiliya And Jesus ijambo said, ritubuza "Why were you gutinya afraid?" riboneka Let inshuro me ibihumbi reemphasize bitatu. this in Reka the words turebe of icyo Yesu Christ. Kristo John yavuze. 16:33, Jesus said, "These things I've spoken Yohana unto you, 16 that you umurongo wa may have peace. 33, In ibi the mbibabwire world kugira you ngo will have mugire amahoro, tribulation, mu but isi be of mugira good cheer, umubabaro. for I have Ariko overcome the muhumure, world." nanesheje isi. If we have committed our lives to Gusa Christ, niba we twareguriye should Kristo not be ubugingo frightened by bwacu, the truths nta mpamvu yo about the guterwa Great impungenge Tribulation. n'ibihe I bikomeye don't stay awake at bidusatiriye. night and worry about the Great Tribulation. The thing Ikintu I'm concerned cy'ingenzi cyo about is I kuzirikana want to ni make sure that ukwibaza I'm niba living day umunsi by ku day, munsi ndi abiding kuguma in muri Christ, Kristo, and then He'll get me hanyuma through the ibyo Great ngibyo Tribulation. bizamfasha kunyura mu gihe Now, if cy'amakuba. you have not committed your life to Christ, Ariko niba then it's not a utaramuhaye question to sit ubugingo up and pay bwawe, attention, aho because ngaho there's ni going to be a ukwitonda real time cyane of ko trouble hagiye kuba coming upon the amakuba world. akomeye. But let's back up and explain what does the word tribulation mean? The word tribulation in Greek Noneho reka is the tugaruke word ku thlipsis, busobanuro. and that simply means Ese to amakuba press or asobanura to iki? crush, Mu ijambo as in ry'ikigiriki pressure, bivuga to thlipsis, squash, to rub, as bisobanura in friction, kumenagura, and to crush. This is gukandagira, talking about this time of kwikubanaho, pressure, nko this time of kunyura mu bihe trial. by'amakuba. In the Old Testament, it often uses a Mu word that isezerano simply rishya ho translates bakoresha as ijambo trouble. risa Then it'll use the n'iryumvikana word ry'amakuba. great trouble. So the great tribulation that Jesus is Amakuba describing, Kristo we can yavugaga find in dushobora Matthew kuyasanga 24. muri Matayo igice cya The 24, disciples are showing Jesus all the different aho buildings abigishwa bari of the temple. bashishikarijwe no kwerekana Yesu And he inyubako, shocks them by arangije saying, arababwira ati, "Do you not see all these things? ntimureba There ibi will not byose? be left here Ndababwira one ukuri stone yuko upon another that aha will not be hatazasigara thrown out." ibuye rigeretse ku So the rindi disciples come to ritajugunywe him and they hasi. ask him Nyuma basically abigishwa three baraje questions. baramubaza They say,
When will these things bati be? ibi bizaba ryari, ni ikihe kimenyetso cyo kuza kwawe nk'iherezo ry'isi. Kristo rero yahuje byose hanyuma atanga mu ijambo rimwe ati hazaza abahanuzi benshi. Rero yahuje ibihe bitandukanye mu buhanuzi bumwe. Ibi rero byavuzwe muri Matayo igice cya 24 na Mariko 13 na Luka igice cya 21.
byose bivuga iby'igihe gikomeye. Ariko noneho hari amakuba akomeye cyane cyane avugwa nko kugwa kwa Yerusalemu. Iri shyanga ry'abayuda ryanyuze mu makuba akomeye cyane ko biri tubwira yuko aho biboneka mu gitabo cyo kuva, aho buri cyago cyagwiriye abanyegiputa, kandi ibyo byago bijya gusa neza n'ibizaba mu gihe giheruka. Iri shyanga kandi ryanyuze mu makuba akomeye cyane cyane ko ryahanganaga n'ibihugu byari bituranye naryo, cyane cyane nk'igihe batsindwaga n'Abasiriya, hanyuma Nebukadinezari agatwara imiryango 10 y'Abayuda, agatwika Yerusalemu, akayijyana ikajya mu bunyage imyaka 70. Kandi tubona yuko icyo gihe cy'amakuba cyongeye kubaho mu gihe cya Esiteri, aho hashyirwaho itegeko rivuga yuko buri muntu wese wo mu bwoko bw'Imana agomba kwicwa ku itariki yagenwe. Ntitwirengagije n'akandi karengane kagiye kabaho, ariko ubuhanuzi buvugwa hano bwo bwarebaga Abayuda, ubwoko bw'Imana, nibwo Kristo yerekezagaho. Turebe noneho icyo avuga hano muri Luka igice cya 21 umurongo wa 20. Ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku musozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo. Hano yaravuze ngo ubwo muzabona ingabo zibagose. Ese ni izihe ngabo? Ni ingabo z'Abaroma baje muri 70 nyuma ya Yesu Kristo, baje kurwanya Abisiraheli. Bahita bamenya yuko kurimbuka kwabo kwegereje. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo, kuko iyo minsi izaba ariyo minsi yo guhoriramo ngo ibyanditswe bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazabaho kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba kuri ubu bwoko. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Rero iki gisekuru cyabo giheruka cyarangiranye na kiriya gihe. Iyo tugiye muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 26 tuhabona marayika ukomeye, ariko ni Mesiya, ari Yesu Kristo. Mesiya azakurwaho. Ni Mesiya umucunguzi, ariko si kubwe, ahubwo ni ku bwacu ko yaducunguye. Ubu bwoko bwagomba gutoteza Kristo, ariko na Roma yari kuza ikaburimbura, kandi ikaburimburana n'umurwa ndetse n'ubuturo bwera. Ibi rero byagomba kuba nyuma yo kurenganya Kristo. Uwo iherezo rye rizaba nk'iry'utembanywe n'umwuzure w'amazi, intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko byategetswe. Igihe gikomeye cy'amakuba rero cya mbere cyavugaga ku kurimbuka kw'Abisiraheli. Luka 23 umurongo wa 27 kugeza ku murongo wa 31. Abantu benshi baramukurikira, barimo n'abagore bikubita mu gituza baramuborogera. Yesu arakebuka arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu ntimundirire, ahubwo mwiririre n'abana banyu, kuko iminsi izaza bazavuga bati hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Nibwo bazatangira kubwira imisozi bati nimutugwire, babwire n'udusozi bati nimudutwikire. Mbese ubwo bagenje batya igiti kikiri kibisi, nikimara kuma bizacura iki? Matayo igice cya 24 havuga iby'ibimenyetso, naho abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Nuko rero ku bw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo. Muhere ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye kuri Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berikiya, mwice hagati y'aheraho urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizabasohoraho ku b'iki gihe.
Kristo rero yabwiraga ubwoko bwari icyo gihe nibo byari gusoreraho, kandi nabo yabwiye ari ku musaraba. Ibi rero bigiye gusohora no kuri ubu bwoko bw'iki gihe, kubera ko muri kwanga ubutumwa bwiza nk'uko abayuda babikoze. Kandi birumvikana ko mu bayuda harimo abizera benshi, kuko nyuma ya Pentecost abigishwa bakiriye umwuka wera, maze abantu 5,000 barihana. Abayuda rero barimo abizera benshi kugeza igihe Petero yajyaniye ubutumwa kwa Korneliyo na Pawulo akabugeza ku banyamahanga. Ariko nk'ishyanga ryari rigiye kunyura mu bihe bikomeye, kuko banze ubutumwa bwiza ubwo Sitefano yabubabwiraga, maze bakiziba amatwi, bakamusohora hanze, bakamutera amabuye. Icyo gihe bari bahamije ku mugaragaro ko banze ubutumwa bwiza. Rero ubutabera mvajuru bwari bugiye gukurikiraho binyuze mu gitero cy'Abaroma. Rero ubu buhanuzi bwasohoye mu gihe cy'imyaka 30. Rero biratangaje ukuntu nyuma y'imyaka 40 abayuda batsembwe n'Abaroma, kandi ubuhanuzi bwasohoye neza icyo gihe. Matayo 23:37, Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Ariko ndashaka gusubiramo aya magambo Yesu yabwiye abigishwa be igihe bamwerekaga inzu z'ibitabashwa ndetse n'ubutunzi bukomeye bw'igihugu. Arababwira ati, ntimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yesu yabwirije abayuda mu gihe kingana n'imyaka 3 n'igice. Nyuma y'icyo gihe, nyuma y'imyaka 40, ishyanga ry'abayuda rirarimbuka. Yesu yari yarabwiye abayuda yuko nta kindi kimenyetso bazahabwa keretse icya Yona. Nk'uko Yona yari umuburo ukomeye ku banini we, niko na Yesu Kristo yari kubera ku bayuda. Yagombaga kuzuka nyuma y'iminsi 3, nk'uko na Yona yavuye mu rufi nyuma y'iminsi 3. Rero na Yona yakoze urugendo rw'iminsi 3 n'igice cy'umunsi. Yesu Kristo atubwira yuko umunsi ugizwe n'amasaha 12, ku bw'ibyo yagiye iminsi 3 n'igice. Hanyuma abwiriza iminsi 40 avuga yuko Niniwe izarimbuka nibatihana, ariko ntiyarimbutse kubera ko bihanye. Yesu yaravuze ngo ku munsi w'urubanza ab'Niniwe bazaguruka batsindishe ab'Abayuda, kubera yuko bigishijwe n'icyigisho cya Yona bakihana. Mu gihe Yesu yigishije abayuda imyaka 3 n'igice n'iminsi 40, ariko ntibihana. Nicyo gituma ku munsi w'urubanza ab'Niniwe batsindisha abayuda, kubera yuko bigishijwe na Yona bakihana, kandi uruta Yona yari ariyo. Ariko uzirikane ko Pawulo yari yaravuze yuko abari barahanyuwe bashoboraga kongera kubangurirwa. Hari amagambo akomeye aboneka mu gitabo Ukwigomeka gukomeye ko kurwanya Abaroma, niho habasha kubisobanura neza. Haranditswe ngo abicwaga n'inzara mu mugi bari umubare nyamwinshi, banyuraga mu mubabaro utabasha gusobanura. Kuri buri nzu habaga hari intambara ikomeye y'ibyo kurya. Bamburanaga ibyo kurya mu ntoki zabo kugira ngo babone uko barokora ubuzima. Abarwanyaga Roma ntibitaweho, ahubwo harebwaga mu myenda yabo niba batari kwipfusha kandi bafite ibyo kurya. Bari buzuwe n'inzara nk'imbwa z'insazi, bari bameze nk'ibyigomeke bitakigira amategeko, nk'abasinzi bitura ku nkuta z'inzugi. Ibyo bikaba nko mu nzu imwe inshuro 2 cyangwa se 3 mu isaha. Nta nyamaswa yarekwaga ngo igende, kubera yuko bayifatiraga kugira ngo iribwe, kandi bakarya n'imikandara ndetse n'inkweto. Ibyo rero nibyo Kristo abwira abagore babyara. Impu zakurwaga ku ntwaro zabo, ndetse utwatsi tukagurishwa mu mifungo. Ibi rero bigaragaza yuko bari banze kwinjira kw'Abaroma, hanyuma barabagota,
abagerageje gutoroka barafatwaga bakabambwa ku buryo byibuze ku munsi habambwaga abayuda bari hagati ya 400 na 500. Hishwe abayuda benshi ku buryo byibuze abayuda bageraga muri 500 kandi ntagire n'umwe ubasha kurokoka. Kandi ugarukiye aho umurongo w'umugi ugarukira, abantu bicishijwe inkota ntabwo bagirirwaga imbabazi, kandi n'amazu babaga barahungiyemo yaratwikwaga, buri muntu wese agatwikwa, nuko hapfa abantu benshi cyane. Rero abajyanywe mu bunyage barateranijwe byibuze basangwa ari abantu 97,000, kandi abasize bishwe n'iyo ntambara bari abantu byibuze bagera ku 110,000. Nyuma y'irimbuka rya Yerusalemu ndetse no gutsindwa kwa Masada, Yudeya yahise itangazwa nk'intara nshya y'Abaromani, kandi hashyizweho gahunda yo kubirukana muri Palestina. Rero batwitse urusengero, bwari ubutunzi bw'igihugu, kandi uko batwikaga urusengero umuriro winjiraga mu myenge, kandi n'Abaromani bashakaga amabuye y'agaciro ku buryo inzu itasigaye itafari igeretse ku rindi. Niyo munsi ushobora kujya i Yerusalemu ukabona amafoto agaragaza ayo mabuye yashyiriweho kugira ngo abe urwibutso rw'ibyabaye mu igota ry'Abaroma. Rero umugabane wa mbere w'umubabaro ukomeye Kristo yavugaga mu gitabo cya Matayo igice cya 24 yavugaga kurimbuka kwa Yerusalemu, akaga Abisirayeli bari kuzanyuramo. Rero ubutaha tuzavuga ku mubabaro ukomeye itorero rizanyuramo, umubabaro utarigeze kubaho uzabaho mu gihe giheruka. Kandi tuzi yuko Daniyeli yeretswe ibyo ngibyo bifatanije n'umuzuko, kandi yabonye ko uwo mubabaro nta wundi umeze nkawe. Wanyuzwe n'iki cyigisho gisangiza inshuti, niba utanazifite gihereze umwanzi wawe, nyuma azaba inshuti yawe.